Good evening, student. After learning about the anatomy and histology of digestive tract, now from this video lecture we will try to learn about the digestion process proper. In digestion, we have to deal with two important processes. Number one, we have to deal with mechanical process of digestion, and secondly, we have to see the biochemical process of digestion. Mechanical process of digestion we have already seen in the previous lecture while learning the anatomy. Now we will start with the biochemical process of digestion. So let's start with our video lecture. If you consider food, then food is a mixture of various components such as carbohydrate, number one, number two, proteins, number three, fats, and number four, nucleic acid. So we have to see a biochemical process for digesting carbohydrate, for digesting proteins, for digesting fats, and for digesting nucleic acid. And these all components which are present in food, they are present in the complex, non-absorbable and non-diffusible forms. So after completing the digestion, we have to convert these components into simple, diffusible and absorbable form. So after completing the digestion, we will have to convert carbohydrate into either glucose, fructose or galactose. We have to digest the protein up to the level of amino acids. The fat will get digested up to the level of fatty acid and glycerol, and the nucleic acid will get digested up till the level of pentose sugar, nitrogen bases and phosphate group. These all compounds are simple, diffusible and absorbable. These all compounds are simple, diffusible and absorbable. Clear? सो डायजेशन आपल्याला कोणत्या लेवलपर्यंत करायचं आहे तर आपण म्हटलं की फूडमध्ये कार्बोहायड्रेट आहेत, प्रोटीन्स आहेत, फॅट आहेत आणि न्यूक्लिक ॲसिड आहे. हे सगळे कंपाऊंड जे आहेत हे कॉम्प्लेक्स आहेत, हे ॲब्सॉर्ब होऊ नाही शकत आणि हे डिफ्यूज होऊ नाही शकत. ओके, तर यांचं डायजेशन करून आपल्याला असे कंपाऊंड्स बनवायचे आहेत की जे सिम्पल आहेत, डिफ्युजेबल आहेत आणि ॲब्सॉर्बेबल आहेत. तर जेव्हा आपण कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन कोणत्या लेवलपर्यंत करायचं, तर कार्बोहायड्रेट जे काही आपल्या फूडमध्ये प्रेझेंट आहेत ते आपल्याला डायजेस्ट करत न्यावं लागतील ॲट द लेवल ऑफ ग्लुकोज किंवा फ्रुक्टोज किंवा गॅलालॅक्टोजच्या, किंवा जे प्रोटीन्स आपल्या फूडमध्ये प्रेझेंट आहेत त्यांना आपल्याला अमायनो ॲसिडच्या लेवलपर्यंत डायजेस्ट करावं लागेल, आणि फॅटला डायजेस्ट करावं लागेल फॅटी ॲसिड आणि ग्लिसेरॉलच्या लेवलला. तेच न्यूक्लिक ॲसिडचं जर डायजेशन झालं तर ते पेंटोज शुगर, नायट्रोजन बेस आणि फॉस्फेट ग्रुप या लेवलपर्यंत डायजेशन होईल. का बरं सर या लेवलपर्यंत का बरं होईल? कारण हे सगळे कंपाऊंड सिम्पल आहेत, डिफ्युजेबल आहेत आणि हे आपण ॲब्सॉर्ब करू शकतो. म्हणजे डायजेशनची प्रोसेस कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सला सिम्पल सबस्टन्समध्ये कन्वर्ट करण्याची आहे. याच्यामध्ये आपण जेव्हा डायजेशनची पहिली प्रोसेस कंप्लीट करू आपल्या ओरल कॅव्हिटीमध्ये, म्हणजे आपण फूडचं एक बोलस तयार करू आणि हे बोलस आपल्या स्टमकमध्ये जाईल. स्टमकमध्ये गेल्यानंतर हे बोलस आपल्या गॅस्ट्रिक ज्यूससोबत मिक्स होईल आणि तिथे डायजेशनची प्रोसेस होईल. आणि हे जे काही मिक्स झालेलं चाईम आहे स्टमकमधलं, हे चाईम इंटेस्टाईनमध्ये पुढे जाईल आणि तिथे फर्दर डायजेशनची प्रोसेस होईल. म्हणून आपल्याला डायजेशनची प्रोसेस ही तीन जागेवर पाहिजे आहे. वी हॅव टू लुक फॉर द प्रोसेस ऑफ डायजेशन इन माउथ, Number one. Secondly, this
bolus of food which is formed inside the mouth will pass down to stomach. So we have to see the process of digestion in stomach. So this is the esophagus and this is stomach. So this bolus of food will get inside the stomach and stomach मध्ये it will get mixed with gastric juice. गॅस्ट्रिक ज्यूस सोबत मिक्स झाल्यानंतर स्टमकमध्ये चर्निंग मुवमेंट होईल आणि फूड जे आहे प्रेझेंट स्टमकमध्ये त्याचं बनून जाईल चाईम. कंटिन्युअस चर्निंग ॲक्टिव्हिटी होईल, पेरिस्टाल्टिक ॲक्टिव्हिटी होईल स्टमकमध्ये आणि जे काही स्टमकमध्ये प्रेझेंट आहे त्याला आपण म्हणतो चाईम, CHYME. दिस चाईम इज हायली ॲसिडिक कंटेंट आणि इथे चाईमचं थोड्या वेळासाठी डायजेशन होईल आणि द फूड विल रिमेन इन साईड द स्टमक फॉर 4 to 5 hours. सो 4 to 5 hours हे चाईम या फूड आपल्या स्टमकमध्ये असेल आणि इथे काही डायजेशन होईल फूडचं आणि देन रिमेनिंग अमाऊंट ऑफ चाईम विल गेट पास्ड इन टू इंटेस्टाईन आणि इंटेस्टाईनमध्ये जेव्हा हे फूड येऊन जाईल तेव्हा आपण त्याला म्हणतो चाईल, CHYLE. आणि मग फर्दर डायजेशन जे फूडचं होईल ते इंटेस्टाईनमध्ये होईल आणि इंटेस्टाईनमध्ये पण आपल्याला डायजेशनची प्रोसेस पाहावं लागेल. तर आपल्याला डायजेशनची प्रोसेस माउथमध्ये बघावं लागेल, स्टमकमध्ये बघावं लागेल आणि इंटेस्टाईनमध्ये बघावं लागेल. आणि आपल्याला 4 गोष्टींचं डायजेशन बघायचं आहे: कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन्स, फॅट आणि न्यूक्लिक ॲसिड. आणि 4ही गोष्टींचं डायजेशन 3 जागी बघायचं आहे, म्हणजे कार्बोहायड्रेट डायजेशन इन माउथ, देन इन स्टमक, देन इन इंटेस्टाईन. प्रोटीन डायजेशन इन माउथ, देन इन स्टमक, देन इन इंटेस्टाईन. अशा प्रकारे आपण विल गो वन बाय वन to learn about the process of digestion. In this part, we'll only complete the digestion of carbohydrate and the next components, that is protein, fats and nucleic acid, will cover in the subsequent video. Let's start with the carbohydrate digestion. So in this section, we'll start with the digestion of carbohydrate. The carbohydrates which are present in the food, they are present in various form. They can be present in the form of monosaccharides. So in food, the carbohydrate can be present as monosaccharides. For example, in our food, we can have glucose or fructose. Or they can be present in the form of disaccharide. For example, we can have in our food sucrose, that is table sugar, or lactose, that is milk sugar. Thirdly, the carbohydrate in our food can be present in the form of polysaccharides. In polysaccharide category, we can have starch, glycogen, and number 3, cellulose. Out of these 3 polysaccharides, which is the main component of carbohydrates, we can only able to digest starch and glycogen, because these starch and glycogens, they are the long chain of glucose molecule joined together with alpha glycosidic bonds. But we cannot digest cellulose. Cellulose is also a long chain of glucose molecule, but it is joined together by beta glycosidic bond. Human enzyme machinery do not digest beta glycosidic bond, and that is the reason we are not able to digest cellulose. We are covering the digestion of cellulose into a special video. Clear for this thing? So under carbohydrate digestion, we are going to digest sucrose, lactose, starch and glycogen. Glucose and fructose do not require digestion because they are simple molecule which are diffusible and absorbable. So we have to only digest sucrose, lactose, starch and glycogen. Digestion of carbohydrate will get started from mouth. So in mouth,
the starch will get acted upon by saliva, and that saliva will have salivary amylase, that is ptyalin. This ptyalin will break the long chain of glucose. Starch is a long chain of glucose. Let's say for example this is a long chain of glucose, and this salivary amylase will act on this long chain to break this chain into a group of two molecules. So by the action of salivary amylase, this chain will start breaking in the group of two molecules. Okay, the first molecule which we get is called as maltose. The second one is called as isomaltose. Again we'll get maltose, then again we'll get isomaltose, and the remaining long chain which remain undigested is called as limit dextrine. आपण काय म्हटलं, आपण म्हटलं की स्टार्च जे काही आपल्या फूडमध्ये आहे त्या फूडवर सलायवरी अमायलेज काम करेल, आणि सलायवरी अमायलेजच्या काम केल्यामुळे स्टार्चची जी चेन आहे ती दोनच्या ग्रुपमध्ये तुटते. जो पहिला 2चा ग्रुप आपल्याला भेटतो त्याला आपण म्हटलं माल्टोज, जो दुसरा भेटतो त्याला आपण म्हटलं आयसोमाल्टोज, मग जो परत भेटेल तो माल्टोज, आणि त्याच्यानंतर भेटेल तो आयसोमाल्टोज. असं करता करता एक लॉंग चेन 2च्या ग्रुपच्या तुकड्यांमध्ये तुटेल. पण जी चेन तुटली नाही त्या न तुटलेल्या चेनला आपण म्हटलं लिमिट डेक्स्ट्रीन. ओके, सो बाय द ॲक्शन ऑफ टायलिन द स्टार्च विल गेट ब्रेक डाऊन इनटू माल्टोज, isomaltose and limit dextrine. Clear for this thing? Now the food is present in the mouth for very short duration. आपल्या तोंडामध्ये फूड खूप कमी ड्युरेशनसाठी असतं, आणि म्हणून सलायवरी अमायलेजला काम करायला वेळ भेटत नाही. ड्यू टू द शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन ओनली 30% ऑफ स्टार्च विल गेट कन्वर्ट इंटू माल्टोज, आयसोमाल्टोज आणि लिमिट डेक्स्ट्रीन, अँड द रिमेनिंग 70% ऑफ स्टार्च विल पास डाऊन इंटू स्टमक ॲज सच. ओके, सो माउथ मधल्यानंतर जेव्हा फूड स्टमकमध्ये एंटर करेल so this is the bolus of food which is entering into stomach, and here it will get mixed with gastric juice at the pH of 1.2 to 1.8. okay, and the food with gastric juice present in the stomach is now called as chyme. This chyme in case of carbohydrate will have 70% of starch plus 30% of maltose, isomaltose and limit dextrine, plus we will have 100% of sucrose, 100% of lactose and 100% of glucose and fructose in the chyme. Clear? Now there is no carbohydrate digesting enzyme in stomach. स्टमकमध्ये कुठलंच कार्बोहायड्रेट डायजेस्टिंग एन्झाईम नाही आहे, म्हणून ह्या सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी स्टमकमधून अशाच पास होऊन जातील इंटू स्मॉल इंटेस्टाईन. As there is no carbohydrate digesting enzyme present in the stomach, this whole chyme containing these much of carbohydrate will pass down into small intestine. Now in small intestine, let's say for example this is our small intestine. In small intestine what we are having? We are having 70% of starch plus 30% of maltose. In stomach, for digestion of this 70% of starch we are having pancreatic amylases.
Okay, so the main enzyme which digests the bulk of starch is pancreatic amylase. Do remember this MCQ. हा खूप महत्त्वाचा MCQ आहे की बा मॅक्झिमम कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन कोणतं अमायलेज करते, तर दॅट इज पॅनक्रियाटिक अमायलेज. अँड इन द इंटेस्टायनल ज्यूस दॅट इज सकस इंटेरिकस we are having intestinal amylases which also help in the digestion of this 70% of starch. Now this 70% of starch will also get converted into 70% of maltose, isomaltose, plus these 30% will also have limit dextrin, undigested short chain. These undigested short chain with the help of pancreatic enzyme will also get converted into maltose and isomaltose. So we are having here now 30% of maltose and isomaltose. So in total we are having 100% maltose and isomaltose. Clear? Plus we are having 100% sucrose and 100% lactose. So this much of thing we have to digest in our intestine. In intestine, for the digestion of these disaccharides, we are having disaccharidase enzymes. So in intestine we are having disaccharidase which contain sucrase, lactase, maltase and isomaltase. Clear? So this maltose will get converted into one molecule of glucose plus one molecule of glucose by the action of enzyme maltase. The isomaltase will convert isomaltose into glucose plus glucose. The lactase will convert lactose into one molecule of glucose plus one molecule of galactose. And the sucrase will convert this sucrose, that is stable sugar, into one molecule of glucose and one molecule of fructose. So after the action of disaccharidase enzyme, all the disaccharides, that is maltose, isomaltose, sucrose and lactose, will get converted into the simplest form, that is monosaccharide, and in total we are having glucose, fructose and galactose. These simple forms are diffusible and absorbable. So to summarize, carbohydrate digestion will start from mouth. In mouth there is enzyme salivary amylase. Salivary amylase will only act on starch and glycogen. Clear? Out of the starch and glycogen, 30% will get converted into maltose, isomaltose and limit-dextrin, and the remaining starch, that is 70%, will remain as such. Okay, now this whole mixture will get transferred to stomach, but in stomach there is no carbohydrate digesting enzyme. So this mixture, which will contain 70% of starch and 30% of maltose, isomaltose and limit-dextrin plus 100% sucrose, lactose, glucose and fructose, will get passed down into intestine. In intestine, remaining 70% of starch will get hydrolyze again with the help of pancreatic amylase to get convert into 100% maltose and isomaltose. Now maltose, isomaltose, sucrose and lactose, these are all disaccharide. To digest this disaccharide we are having intestinal juice, and in intestinal juice we are having a category of enzyme disaccharidase. In disaccharidase we are having sucrase, which will act on sucrose and convert the sucrose into glucose and fructose.
Similarly, lactase will convert lactose into one molecule of glucose and one molecule of gala-lactose. Maltase and isomaltase will work on maltose and isomaltose and convert them into one molecule of glucose and another molecule of glucose. So in the last, we are having the simplest monosaccharides, that are glucose, fructose and gala-lactose, which are now ready for absorption. So that completes your digestion of carbohydrate in mouth, stomach and intestine. In the next video, we'll try to learn about the digestion of cellulose. Thank you.